Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the interstate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors, let us take care of probate. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review. Radio 2.4 FM plus. This is our world.
Here we are in our community. There are the laws, there are the regulations. We have BWF solicitors. BWF solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage, immigration application. BWF solicitors, your trusted immigration experts. 1. Eligibility assessment. We begin by confirming that you meet the Home Office requirements for your chosen immigration route. 2. Document review and preparation. Our team ensures your documents are complete, accurate, and compliant to avoid costly delays. 3. Application strategy. We guide you through the best approach for your circumstances, providing clear and tailored advice. 4. Drafting and submitting your application. We complete all forms, prepare supporting statements, and submit your application to the Home Office. 5. Follow-up and communication. We monitor the progress of your application, respond to queries, and ensure all communication is handled promptly. 6. Decision and next steps. Once a decision is issued, we advise you on what comes next, whether that's arrival, extension, appeal, or future planning. Speak to our immigration experts today. The mechanism chiasrum and a medemona, be a would be answering Uncle Poncan on born who by an affiso, on tin and move and chill. Now, I feel we all man, your pebble won't be an and so also our blabonum maybe answering to me calling him. I said a meeting can kind and pay a live over Facebook, Rainbow 92.4 FM, Facebook, Rainbow 92.4 FM, UK. With me, Facebook, is our behuns, and so with me, actually, made in be live. War, a BWF solicitors Facebook war, and YouTube war, with me, aqua shade, made in be so for the BBS with me, I come. And I pay DAB Plaza, no, so you're live, and tune in also, you're live for Hobbit to me, a general conversation, and I pay me. Adding an art to Jagu OPD the second. Usha 9 minutes past 9. 9 minutes past 9. Any Emra Abo our studios. Yen na menko lawyer Hona Fino. Yen farm committee trino. Kwashi Shasuna, Vivier to Enconin family. Lord, good morning. Good morning, OPD. La Frank, but you have a code here. I'm not doing a pie boy and we're pan, but also Nyame adome hu ye papa me hu ye na afisha panso afufura ye wuro afi enko to you fie so afi se bra na akoma so de nyina abam na ye wo amen yetiase amen na ye ne tie fu nyina ya se twetwe nkomo amen amen and the pe be shan komo twetwe as wadawro ma before be shan komo twetwe na so me yen hwe this year 2026 ye wuro nyankopon ya adom ye wuro edin ne wuro ma bibia so aye kama this year mo susudua demonim ana say nyoma mo hwe se this year enkoso emfa mamu no law obutumi ya fomu kakra wadawma experience in this year osha there na mo inspect wadawma OPD in terms of legal practice and I say legal practice update no okay yeah. I mean this year there let me say enema be na be dey ebisisi na ye twen na ya hwe say the be dey ebekoso did say etiefo ene ahwefo nyina anye bia no ye nyina no ya ti bibi ho pampan kakra esas OPD se me ba ofie na se wo boga na nkwan a me nyanduru so me ya Ghana ni metime wo se na OPD bia prekese da wo nkwan ma na bibi sa so and then no kwafa enti se wo hwe de esisi ye ewo afi etwa mu no 2025 a and proposals a omode baaye na ye nyina ese etime wo se afi we no enyema be den ebisisi pa na proposals no answer na omoye consultations and we are looking forward to the omode baba and ye bo etiefo nka ye say wa de keka kire mo last year mu no onye ye no a onu so so oye bi no but more than ye because there be an prepi no na April mu na sha ase wow nti ebe sha ase
na yɛn kan kɔ akyi no yɛka sɛ English ɛyɛ ɔmo wɔ ɛyɛ skilled worker route anaasɛ adeɛ bi ɛyɛ working visa anaasɛ visa bi ade aba ha ɛyɛ adwuma nti na wɔde ba ha anaasɛ ɔde aba ha no yɛka kyerɛ atiefoɔ sɛ aban no sɛ yɛsi 2026 mu a ɛyɛ afe foforɔ yɛ mu yɛ a ɛyɛ 8 January English no ɛbɛtake effect nti ne yɛ amene mo kasa yi a ɛnɛ ɛyɛ ɛda a ɛtɔ so ɛnwɔtwe ɛwɔ afe foforɔ no mu no English no deɛ astate a ɔmo ayɛ free ɛyɛ B1 no ɛde akɔ B2 nti wo asese wohwɛ bia na wonam o visa yɛ working visa no ɛyɛ sɛ ɔmo sisi sɛ wokɔtwerɛ English bi a ɛbɛyɛ B2 ɛna abɛtwerɛ because ɔmo de ayɛ dɛ akɔ n'anim nti ɛno deɛ atake effect from today ɛnɛ ɛkɔ no mo nhyɛ ne nso astate na mo nso a deɛ keka yɛ sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo de ɛyɛ no firi 5 years ɛkɔ 10 years no ɛno na yɛyɛ dɛn yɛtwɛn sɛ April no so ɔmo ba bɛkeka ho nneɛma no ama yɛhu sɛ sisei no ɔmo si gyinaeɛ anaa so ɔmo nti ɛno na yɛtwɛn na ɛno no bi ne sɛ yɛka sɛ ɛyɛ sɛ ɔhwɛ hu no sɛ ɔnna benefit so ɔngye aban no sika so wonim sɛ wode gye aban no sika deɛ a ɛyɛ sɛ ɔyɛ dɛn wotwa so ansa na aduro sɛ woda benefit so a sɛ bɛba mu ampa a ɔmo proposal sɛ ne bam no bɛyɛ mmara deɛ a woada benefit so no ɛbɛha adwene so wate aseɛ nti sɛ wagye for 1 year a yɛwɔ asotwe a ɔmo de bɛto so ɛna sɛ 2 years na wagye na ɔmo wɔ de wode bɛto so nti yɛhwɛ ne yɛhu sɛ yɛpɛ sɛ yɛyi no so ɛyɛ 5 years no ma bɛbɛpɛ na ɛnkɔ 10 years ɛne 15 years na ɔmo bɔbɔ no a benefit ɛsɛ yɛtwe ho firi ho so na yɛyɛ adwuma afei so ɛyɛ sɛ English so yɛbɔ mmɔden so ɔmo raise na kɔ high level ɛno so duru a yɛbɛhu baabi ɔmo de kɔ no ɛno nso yɛbɛba so afei so ɛyɛ sɛ ɔhwɛ mu sɛ onyɛ obi a woda kam debt wɔde ka buruburu bankruptcy ɛyɛ sɛ ɔmo bɛhwɛ saa adeɛ no ɛmmoa wo so afei wɔhwɛ obi a ɔnni criminal conviction bi asɛ bi a wɔ criminal record like ɛnyɛ wayɛ nneɛma yɛde bɛkɔ prison ne ade nyinaa akɔdi 12 months or ne saa nneɛma nyinaa ɛsɛ yɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛtwe yɛn ho afiri ho because yɛaba obi maa so ɛna deɛ wɔɔka no ɛsɛ yɛyɛ dɛn yɛtie ne kwase yɛde wɔn fɔrɔfɔrɔ nneɛma bi a ɛbɛdi yɛnya anaasɛ bɛha yɛn ama mfeɛ dodoɔ a yɛdi anka yɛbɛnya ɛyɛ saa yɛasetena paa na yɛpɛ no ɛnkɔ soro ɛne ade afei so yɛn mmɔden sɛ woyɛ adwuma anaasɛ wonyɛ adwuma bebree koraa bɛyɛ ho sɛ ɔbɛyɛ adwuma because ɛsɛ sɛ contribute to the society and the country as a whole nti sɛ woyɛ adwuma ne yɛhu tax a wotua so ano so tumi yɛ dɛn ɛte wo mfie no so yɛ ɛma wo nti sɛ wotua tax bebree akwa ne yɛ adwuma woyɛ contribute the tax wotua ne taxes yɛnaa ne yɛto bumbum ho sɛ yes akwa no yɛ adwuma nti wobɛtumi ayɛ dɛn aboɔ ɔman anaasɛ wo no ankasa no so no wɔ ɔman no interest at heart so mu sɛ ɔman no interest at heart a wɔn nso no yɛwɔ mfie bɛtumi ayɛ dɛn ate so ɔman no sɛ ama wo nti ɛsɛ ɔhu sɛ wo so woyɛ dɛn contribute yie nti ɛba saa deɛ wɔ nkurɔfoɔ a bi a ɔmo gye sika obi wɔgye ebi a more than 50,000 na yɛwɔ years a wɔde bɛma wo obi wɔ so wɔgye 75,000 annually yɛwɔ years a obi wɔ so wɔgye more than 100,000 125,000 ɔmo so yɛwɔ years yɛ dɛn yɛde nti yɛbɛ sɛ yɛbɛdi elie mu na yɛbɛtwe ho afiri benefit ho na yɛbɛyɛ deɛ ho ayɛ dɛn ayɛ adwuma no yie ɛna afei so sɛ woyɛ obi so a wakoma mu yɛ na wo volunteer wɔn wogye obi a woboa ɛmɛhwɛ nkɔkorafoɔ woboa ɛmɛhwɛ ɔmo a ɛsɛ bi ɔmo wokyɛ homeless foɔ no wɔn a saa nneɛma no nyinaa yɛ mitigating factors bi a sɛ wode ho hyɛ mu a ɛbɛdu baabi no ɛbɛtumi ayɛ dɛn aboa wɔn so nti yɛnhwɛ na saa nneɛma abobɔ so yi yɛbɛyɛ dɛ yɛbɛdi so na yɛbɛhu sɛ mmerɛ no so a ɛnkɔ ha yɛ adwene bebree especially benefits no yɛn nuanom yɛn nyinaa yɛnim wobɛbaa yɛ a na obi adi ka aka akyerɛ sɛ aha deɛ sɛ no nso wobɛtumi agye wei nso wobɛtumi sɛ nti wɔn sɛ obi yɛyɛ bi obi wobɛtumi ayɛ adwuma ɛso obi yɛyɛ bi nti wɔ sɛ adan na me deɛ me nso menyɛ dɛn menyɛ bi nti yɛsrɛ
say and sa will be asa and show be asa so na nkosa o I'm de sure na be answer, yeah. nti bibia no a sɛ wokuta wo nneɛma na wo nkrataa na apɛ sɛ woyɛ wɔ kurom a sɛbi wontumi nyɛ akɔ akɔtie obi advice na ɛbɛma wayɛ dɛn akɔ akɔdeda benefits bi a ɛbɛha wayɛ dɛ ɛbɛha wadwene nti yɛntwe ho mfiri saa adeɛ no ho na mmom no deɛ meka biom so no sɛ obi wɔ hɔ a ne bi ɔno deɛ genuinely no ebi a wɔyare ontumi nyɛ hwee ɔda ne benefit so a ɛno ɛduru hɔ a bɛhu lɔyafoɔ a yɛbɛhu kwan a yɛbɛfa so ɛfiri sɛ ebi a wowɔ no wɔ medical records bi nnɛma ne bi kyerɛ sɛ woyɛ disable woyɛ sɛ nti ebi a na wontumi yɛ dɛn ɛnkɔmba but in all no yɛn nyinaa yɛnyɛ truthful to ourselves na yɛhu sɛ okay ebi koraa yɛwɔ disability bi but still yɛbɛtumi ayɛ dɛn ayɛ adwuma nkakra a ɛbɛboa nti obi di na kyerɛ sɛ wei deɛ ɛyɛ dada na afe na yɛsi mu no deɛ ɛka kyerɛ mo last year no ɛno a na yɛhwɛ anim sɛ ɛbɛsi na mmom English no deɛ astate ɛnda a yɛno mu yɛ den ɛkasa yi Powerful. And ma yɛngyina English no so na membisa asɛm bi wɔ ha wada woma nti so far no English no ɛbɛtake effect ɛwɔ new applications so anaa obi a ɔde no application akɔtum deda mpo ansa implement law no anaasɛ yɛ passe wei no ma abɛyɛ adwuma wada woma saa nkɔfoɔ no nyinaa no ɔmo go through English no bi anaasɛ ɔmo submit ɔmo application before ansa yɛ passe saa English law no wada woma yo me nua meda ase ɛne question a very important question sɛ bɛyɛ a nkurɔfoɔ nkɔdwendwena so mu nkɔnwiinwii yeah mebɛseɛ ade no starte nnɛ nti meka sɛ yi wayɛ wo exams dada ɛna wode application no yɛ dɛn ɛtom mu a ɛne ɛdam sɛdeɛ ne si teɛ na mmara no ankyew because de atom anka wode tom firi na ɛkɔ no deɛ ɛyɛ sɛ make sure sɛ ɛfiri sɛ mmara no yɛhyɛ sɛ ɛne na ɛbɛstate ɛne ne na astate sɛ nyame yɛ wadom na ade to mu dadadeɛ a wode ayɛ wode atom ɔmo bɛka sɛ bɛyi wo application no firim na kɔfa English no yɛ dɛn ɛbra so na mmom ɛfiri no kɔ biara no sɛ woyɛ saa application no bɛdi a bɔ mmɔden sɛ wobɛhu sɛ wayɛ ɔyisu ɛyɛ English papa no ɛde ayɛ dɛn ato application no so na ɛno ɛna ɛbɛboa wo okay ɛno ɛna ɛbɛboa wo ɛna kyerɛ sɛ lawyer Frank na mene ne twetwe nkɔmmɔ no BWF solicitors and pay no Thursday ɛna yɛne ɔmo twetwe nkɔmmɔ a ɛba no every Thursday biara na yɛde ɛmu update de bɛn ɛnɛ ɛyɛ yi afoforɔ anaasɛ ɛda foforɔ yɛahyɛ aseɛ no nti no ɔno na mene na ahyɛ dwumadi no ase ɛwɔ the new year 2026 yi mu nti na kyerɛ sɛ ɛnɛ no yɛbɛbɔ awura nkɔmmɔ no mu na afei no deɛ ɔwɔ hɔ no ɔde ɛno nso ɛde ama yɛn nti mɛyɛ hwɛ na ɛnɛ deɛ ɛwɔ hɔ no yɛmfa me yɛtie fo na mmepam no yɛmbi ahono ntim na mo so mfa ɔmo adwe nkyerɛmmerɛ na yɛmfa no yɛntoatoa so wada woma ayo obidi ayo meda wase meda atiefoɔ so ase sɛ yɛabɛhyia wɔ ha na yɛbɛtwetwe nkɔmmɔ nti yɛma obiara finhyia pa ebiem na mena ankasa wɔde bɛduruɛ no ɔwerɛ so no ɔyɛ ho ban na ɔnso a ɔkɔwerɛ ntaban so na ntutu anammɔ ma yɛn na ɔnyi mfiri san ɔhaw ne yareɛ mu wokyerɛ mu ɔnyi mfiri mu na ɔmmɔ yɛn ho ban na ɔnsan fɛ ntwa afe wei na afe sesɛ berɛ a yɛsan tea na yɛtumi ayɛ dɛn abɔ nkɔmmɔ fɛfɛɛfɛ obi deɛ nɛ no yɛnya nkɔ akyi ɛsɛ obi send me message about na obisa sɛ na sisei ho amo na saa 5 years no nso mobɛto mu de akɔ ebi a 10 years and 15 years ho amo na ɔmo deɛ automatically ɔmo nka ho so ɔmo no nti update na aso na ɛwɔ no mɛkɔ topic no sisi nti hɔ no ɛyɛ saa EU for ne ɔmo family members no ɔmo no ɔmo yɛ exempt deɛ de ma ɔmo na preset deɛ de ma ɔmo sɛ 5 years or 5 years so a ɔyɛ dɛn ɔgye ɛyɛ o indefinitely leave to remain akɔ baabi ɛsan sɛ saa time na yɛyɛ Brexit no a ɔmo free saa yɛ no mu no ɔmo ne mpanyinfoɔ no hyehyɛ mmara sɛ yɛsrɛ mo ɔmo sɛ mo si yɛ free mu anaasɛ yɛ free mu but nneɛma bi wɔ hɔ a yɛmpɛ sɛ
mobama na afete ye mindful no anase ye nkrofo no sanso motia no nkyese bia mo bedi o mani anambo ye yakayaka de nti sa withdrawal agreement no mo de hyemu se enema bi wo ha na afete sa nkrofo no aha na afeso obi also a also wo British partner ebia o kunu anase wo yere ene British no de wire na time na so a so wo ye na head sector no so oba we go for to say be doctors and nurses no more J kaka na no so no mbe maintain no so e de na so aha anti na eno no nti afi ye topic no so and na ye topic no e say ubetimi anase metimi ana obi a owo British child ebetimi ene akra no abakromu ha ayeden na wabetena ha na wabɛbɔ bra anaso wabɛyɛ adwuma ana so broni bɛka sɛ is it possible to apply to enter the UK with my British child to come and live and work question mark obetimi ana nti question I don't know nti sɛ yes ati bibi sɛ ya deɛ bɛka afa ho ne sɛ yɛ ka no ɛyɛ categorically ankasa ebetimi aka sɛ enka no because akra na bi oyɛ British wo maame no onye bi ana wo papa no onye bi ɛna mo nso mo ni kromu a mo wɔ Ghana anase mo wɔ Nigeria na mo outside the UK question no sana ɛka yɛ sɛ mo betimi enter apply to enter nti sɛ ɛba ne saa ɛno no na mmom ɛno so nti na mmra yɛ den ɛwɔ hɔ nti sɛ yɛhwɛ wo situation no na yɛhwɛ mmra na ɛno ɛbɛma lawyer-fo atumi akeka asiani ama na yɛ possible sɛ ɛyɛ yes wobɛtumi ayɛ dɛn abɛtena ayɛ adwuma now yɛ start a na yɛka sɛ ebia British child a yɛwɔ ada nkora a ɔmo so te sɛ British children anaasɛ a British child nti ɛba a hɔ no yɛbɛyi term no sɛ a qualifying child yɛka sɛ hwan na ɛyɛ qualifying child a wɔne hwan akra ɛdi kan akra sɛbi under 18 years or ye below 18 or no and the ye akra a child the kromwa a casa akra under 18 on the so a akra the casa qualifying child on no my even sa British citizen na ye can because on no or a British and ye may be a say the kromwa bruni nya biano se akra no onye broni mpo no British citizen ono so wɔ privilege and that's what wakwanya ayɛ sɛ wonya and that's what benefit from the system sɛdeɛ ɛyɛ mmorɔfo no nyinaa no yɛ dɛn ɛyɛ benefit no nti British child ɛwɔ akwanya saa apart from British child no akra bi wɔ hɔ a ɔno so ɔyɛ settled a okuta settlement ɛyɛ indefinite leave to remain what I say ɔyɛ settled ɛna akra ɔno so okuta pre-settled ɛyɛ EU deɛ no ɛna akra ebia sɛbi ɔno so watena ekrom a ayɛ dɛn continuously for 7 years so what I say nemu we no ne de begyina British child so because yes akra ne yɛ dɛn British citizen a wɔyɛ dɛn ɔwɔ out of the country ɛna ɔmaame ɛpɛ sɛ ɔde ne ba now sɛ akra bi ekuta British passport anaasɛ ɔyɛ British citizen na ɔwɔ fie na opese won ne ba anase ugina akra no so ye den eba ye bema scenarios ebia mienu ana miensa bi wa na ye gina so aye den akaya sem no enti yemfa ne sem akra bi ewo kromu a oye British eye den no be British wa na o ma menye den India enye British yeah anase o papa enye British enti se de be yen confuse atiefo no yemfa ne se be ma na wa ena ono ene ne banda wa ena maame ne den ewo out of the country vice versa bit my say oba so no wa ena papa no so ye den ewo out of the country but yam pese be confuse it phone ti yam fa ne say papa no na ye den ewo ha ena akra no so ye den ewo kromu a maame ne betimi edina ne ba no so afri Ghana ye den anase Germany ana
Nigeria aba kurom a abegyina ne ba no so agye ne nkrataa wɔ ha na obetumi ayɛnta application ayɛnta. Now deɛ na ɛbɛma maame no tumi ayɛ saa ɛde aba kurom a ɛgyina ne ba no so aba. Yɛma scenarios. Ebia na maame no baa kurom a ɛna ɔbaa ha no ɔni nkrataa ɛna wɔde papa no yɛ dɛn ɛbɛnyinsɛeɛ. Ɔmo nyinsɛeɛ no ɛna ebia maame no deɛ ɔso wɔ san akɔdu kurom ɛna ɔde akwaraa no yɛ dɛn edi n'akyi yɛ dɛn ɛkɔɔyɛ. Anaasɛ ɔgya akwaraa no wɔ ha na ɔyɛ dɛn ɔkɔɔyɛ. Ebi so a na nipa korɔ no wɔanwo wɔ kurom a but ɔbɛnyemoe ɛna ɔkɔɔ Ghana na ɔkɔwoeɛ. Na nam sɛ deɛ ɔne ne nyemyɛ no wɔ kurom a na ɔno kuta British passport no nti papa no ɛgye passport wɔ ama akwaraa no yɛ dɛn ɛwɔ Ghana, akwaraa no yɛ dɛn ɛwɔ British passport. So about Obagye passport, that's British passport, Eddie Amakra, and what's all Ghana? Yes, and there's all British passport. Na say who citizenship answer. And now what will be an answer will be our war Ghana. To make a British passport a Maoban. Because now we are citizen and son away then. Oh, a crown. That's what I say. Matters low. And Yama scenario, no. Mamma ba ɔbɛtwɛn mpena ɔnyɛ mɔe ɔtena awo wie ɛna ɔsɛ wɔnni nkrataa nti ɔde ne ba yɛ dɛ ɛɛkɔ ne ba wagye ne passport ɛkɔ ɛna ewu obi a ɔbaa ha ɔbaa na ɔne obi benya nkitahodie ɛna ɔnyɛmyɛ ɛna ebi a ɔkɔɔ Ghana ɛna ɔyɛ dɛ ɔkɔwoyɛ ɛna papa no ayɛ application ma ne ba no wagye passport ama no anaasɛ bɛrima no so ebi a bɔga tukɔ akɔ Ghana ana wakɔ outside the country wakohyia wɔ bi ɔne nipa kɔn abɛrɛ akɔnya nkitahodie bi nipa no akɔnyem ɔma wo papa no sɛ o meba no ntoma yɛ dɛn mɛyɛ passport ama no na wayɛ passport na wayɛ dɛn ɔde ama akwaraa no na akwaraa no nya British passport. Now yɛntaki scenario wi sɛ papa no ne ne ba na ɔyɛ British no wɔ kurom a maame no na ɔni nkrataa nti ebi ɔgya akwaraa no ma papa no ɛna ɔkɔ Africa ofiri kurom a sise maame no pɛ sɛ ɔyɛ application na ɔbaa obetumi aba papa no wɔ ahwɛ no so obi wɔ ahwɛ no na sɛ wonni nkrataa de ade nneɛma akwan ne bra nti ɛbɛyɛ very difficult. Now deɛ betumi ama na yɛ possible ama wɔn sɛ ebia na papa no ɔne akwaraa no te sise no ebia na papa no abandon akwaraa no papa no dwane agya no ana papa no so ntumi nhwɛ akwaraa no bi mu ebia papa no de nakɔ social services for so one day ebia ɔno koraa no wabrɛ ɛne abrɛkyɛ tena nti ebia wɔkɔ Africa ana wɔkɔ de kurom baakwa no yɛ British nti akwaraa no so ebia sɛ ha nneɛma no a ɔnya no benefit no bi dɛ ɛbɛboa ne school sɛm ɛba yɛ health a ɛno so hia ɛyɛ sɛ ɔnya saa benefit no nyinaa bi akwaraa no wɔdwane anaasɛ akwaraa no de ebia papa no de akwaraa no kɔma police for sɛ me akwaraa no ntumi hwɛ de mekɔ ebia metukɔ akɔ Europe mentena saa nneɛma no now akwaraa no ɛba abɛyɛ stranded yɛbɛtumi na kɔma social service for ahwɛ no ne ade but sɛ kɔba ne sɛ ya maame no anaasɛ awofoɔ no ɔwɔ Ghana no ebɛtumi atake the opportunity sɛ ɔbɛyɛ application ayɛ dɛn aba abɛhwɛ ne ba because one word ne sɛ papa no abdicated the rule wa abandon akwaraa no na abandon akwaraa deɛ a ɔno na yɛ next parent a ebɛtumi ayɛ dɛn ahwɛ ne ba take care sɛ ɔba na ɔyɛ dɛn na ɔba bɛhwɛ ne ba no nti yɛma no kwan na ɔmmra ɛmɛhwɛ ne ba no ɛba saa yɛbɛtumi ayɛ dɛn ama waba abɛhwɛ ɔba no na deɛ na abɛyɛ ama yɛhu sɛ ampa wɔ parental responsibility sɛ ba saa maame no wobɛtumi de ɛyɛ ebia wo akwaraa no birth cert ayɛ dɛn akyerɛ automatically sɛ ɔna awo akwaraa no a wodin ɛwɔ birth cert no so sɛ ɔna ɔyɛ asomasi maame na sɛ situation aba no nkyɛ sɛ ɔba no abɛhwɛ wo ba akwaraa no so sɛ papa no agya no wɔ saa na to abandon na ebi ɔde kɔma a policefoɔ ana ɔde kɔma social services a yɛka ne sɛ evidence anaasɛ krataa bɛwɔ kyɛ sɛ akwaraa wei koraa no
or a social service for them and our police for some answer. Nti krataa no bi so bituma de adanse ama home office ampa akra no bibi se na ato no nti ohia ne maame den e wo kurwa what the best at natural ampa ame say what your relationship so nti ohia maame eno obetimi aba nti eno no nti yes start with validity eba validity a wo maame no se wo ya application na eye se utimi kire se oba no wo kurom a as a way application, the right application say akrani abandon the says una sole responsibility side have also. And in this case, no application based on sole responsibility. So when akrano who make all the major decisions our akrana problem. Into yamanya then yamana be akrano. I fill the correct application form. Once application one fill it application papa cry it make us invalid. And yes, all your valid application. Oye no a ɛyɛ sɛ ohun sɛ wetumi atua the required fees so wotwa required fees a obɛshow wɔ identity wɔ ID card obɛshow afei so ɛyɛ sɛ wokɔ baabi a wɔyɛ application afiri no wokɔkɔ take your biometrics wokɔbɔ wɔn nsa no yɛtwa wɔn name pictures biara your biometrics ɛno yɛ part of the application wayɛ awie now application no sɛ ɛba sɛ immigration officer na ebihwɛ mu a ɛyɛ sɛ wetumi approve sɛ wo no wowɔ parental responsibility ɛwɔ akra no so and parental relationship akra no ɔba no nampa eduru critical aduru gye den a obetuma yɛ den ne body akyɛ sampa look ɛnyɛ best set kɛkɛ ɛna me de kyerɛ na emom wohwɛ kra na wohwɛ saa de we na akra no yɛ den ɛyɛ meba ampa odi no so ayɛ den akyerɛ wakyɛ relationship awie no so no ɛyɛ sɛ wotumi kyerɛ ɛyɛ maintenance sɛ meba kurom ha ɛba na meba no mɛyɛ burden ɛnto country no so na meba metimi a maintain me ho asa maintain me ba na yɛden aka ho sɛ basa sɛ emre bia yɛ kyerɛ partner route ne sa ne manema na ɛsɛ otumi kyerɛ ɛyɛ sa relationship ana sɛ ɛsɛ otumi kyerɛ ɛyɛ financial requirement saa so ne ba akra ne maame parent de mu a ɛhɔ no ɛyɛ maintenance na ɛsɛ wɔyɛ den otumi kyerɛ otumi show maintenance ɛkyerɛ sɛ obetuma maintain akra na maintain ho enti before dia na do betre say obetuma maintain no I then I maintain akwana ka ho what I say dia na do betre maintenance say no eno no e bia na wo no wodi kan apa adwuma wa ha na obetuma kire e bia wo employment letter na say employment offer when your offer be kire say obedure na no obestart adwuma e bia A ana B ana C nti yemu akwanya ne bra because oba mo me be de mo nkyere mo adwuma da ho otwen nti oba ba ye adwuma now your nkrofo to send the bit my den e show sa de wi nti e bia no go nim kra say bit my payment on ba adwuma nti se wo ni sa akwanya we bia e bia na wo savings bi so ye den eda o bank statement wo betime de o bank statement na dia dan say look me want this amount of money at the accounts ma a kyerɛ sɛ me ba metima maintain me ho a maintain me ba ekopem sɛ me set adwuma e bia me dura metima nya sika bia bɛhwɛ me for me ne me ba for 3 months 4 months 5 months 6 months and sana my den ma pa adwuma starting tia me burden metimi ai den ahwɛ me ne me ba na ade no so ai den savings so akyerɛ ɛno nso ɛnankyɛn no ɛnse ɔmo ɛwɔ nkra ne interest at heart so at akra na what is a bank kra ɛtɔre bi ɔmo yɛ ayi kakra man kra ɔmo ɔmo bro kakra man kra nti ɔmo mpɛso mba yi so bebebe nti ɛkɔba ne sare sɛ wonni saa de we a ɔmo wɔ akwanya wɔ sɛ ebia third party ebitima ayɛ den abam abɛboa sa third party ɛso bitima ayɛ den abɛboa nti ebia na wo adamfo bi wɔ ha ebia na wo nua bi wɔ ha ebia wo cousin bi anase obi a why na just obeboa aka sɛ oh ɛne me no me yɛ adwuma wɔ ha anase me sika sɛ dam account mu enti me no me pɛ sɛ me yɛ den me boa what I say maybe I'm no ba me dwuma na efie for ebia 1 month 2 months 3 months bi was how de be prepare ne ma yɛ apa adwuma ya obetuma gyina na aso ayɛ den ahwɛ wo ba enti sɛ ndi bakra no be tre letter aka ho na ebia wo de bank statement and then the adwuma letter just what ye adwuma ono betuma yɛ den
ahwɛ mo ɔde aka ho aboɔ no ama mo maintain mo ansa na wonya baabi a yɛdɛn asia na ɔno nso adi saa danseɛ no ama wo ɛno nso yɛ another alternative ɛbɛboa wo nti ba maintenance a ɛwɔ so no ɛyɛ sɛ wotumi meeti saa maintenance no ɛka sɛ maintenance kurom a sɛ ebi ɔmo wɔ weekly ɔmo bɛtumi ama maame no ebi a 94 pounds na 96 pounds depending on the region a yɛdɛn ɔwɔ ebi a akwaraa ka ho ase na adwuma no nti ɛhwɛ saa maintenance no ɛne deɛ mmɛhyɛ wo a ebi a nso pɛ sɛ ɔyɛ application ɛba bɛjoin ne ɛyɛ ɔba ɛwɔ kurom ha no na yɛde ahwɛ wɔn nso sɛ wosɔ ɔba a wosɔ bɛtumi ayɛ dɛn atua anaa anaasɛ ne yɛde nso ahwɛ ɛno ɛda nkyɛn from maintenance na yɛwɔ accommodation. Before bɛtoa so no yɛnhwɛ adeɛ bi wɔ yɛnkɔ yɛkyi kakra na yɛnhwɛ adeɛ bi wɔ hɔ akwalaa no a wogyina no so de ayɛ saa application no sɛ ɛyɛ maame o sɛ ɛyɛ papa o lo akwalaa no yɛwɔ specific age bi a akwalaa no ɛbɛgyina so ma saa parent no bɛtumi aqualify so bɛtumi ayɛ saa deɛ anaasɛ so far as ɔyɛ ne ba no deɛ ɛnɛ sɛ wayɛ wɔnyi koraa no ɔno atumi bɔ ne brɛ koraa still saa parent no tumi gyina akwalaa no so ɛde gye ba wada wo ma Yo, OPD me that's a very important question because if you can say na my woman body or my body as well me ba at yes starting na yet you say Accra Accra bia ofri totofefio or under 18 and Accra okay nti sɛ wanyini na wodi 18 a wobɛtumi ahwɛ wo so 18 wanyina wi ma na wo pɛ na bɛboa wo nti free 18 kɔ no ɔnka ho yɛka akra wo free 0 ɛkɔkɔpem sɛ obɛdi mfie 18 kɔ no yɛ akra so nti meda ase no question very important because ma wo meba deɛ a na sɛ ɔpapa ni wɔma no bi ma sɛ bɛtumi aba wo wɔyɛ meba bɛtumi akyerɛ ɛda meba nti adana ma wo meba na mama meba so ate yɛka nkora asɛm nti OPD meda ase paa no question very important question nti ɛno no so whereby okay sɛ ebi wɔ aburo 18 years na wontumi nyina saa application so wadaworo mu sɛ ɔyɛ ɔbaa na ɔkɔnyem nso ebi a na ebi wɔ awo a ɛno no ɔntumi nka sɛ okay sisi ade mama me maame ɛbanana nti bepɛ sɛ me maame bɛhwɛ me nane mame ɛno so akɔnya ni hɔ saa sɛ ebi a aside sɛ obɛgyina ne ba no so de agye no wawo no obɛtumi ayɛ sɛ biribi saa so deɛ ɛdi ewura mu anaa wadaworo ma a very important question. But sɛ o na pɛ sɛ o maame ɛba bɛboa wo ne saa ne manema na o maame ntumi fa wawo so ɛne nkra ɛmɛtena kurom a deɛ obɛtumi ayɛ ne sɛ obɛtumi ama no invitation sɛ ma bra bɛsra me woka sɛ o maame bɛsra wo a ɛno no ɛyɛ visitors visa application ɛna wobɛyɛ ayɛ ama maame na the necessary documents ayɛ aka ho na wɔhyɛ sɛ maame no yɛ wo maame ampa ɔne no relationship maame no ɔyɛ wo maame agye na kyerɛ sɛ ɔyɛ wo maame ɔyɛ maame because me birth set nie ɔyɛ maame because me ne ne di nkɔmmɔ yɛ communication nie ɔyɛ maame ɛfiri sɛ bosom ebia bia nkɔmmɔ ne sika nkɔmmɔ ne seisei ɔyɛ maame ɛfiri sɛ sei mekɔ Ghana mekɔkyea no ɛberɛ bi sɛ mekɔ Ghana mpo mekɔsra no seisei nti me maame anaasɛ menkɔɔ Ghana ba me maame nie wie na kyerɛ sɛ me maame no mehu me maame akyɛ mepɛ sɛ me maame bra no ɔyɛ dɛn ɔbɛsra me a de wayɛ ama me nti mpɛ sɛ mede maame kɔkɔ places bi interesting places ɛma ɔno so kɔhwɛ ne nso adeɛ mekɔkyerɛ ne ha mɛkyerɛ ne ha ne maame n'ani agye na ɔno so obɛdi ebi 2 weeks anaasɛ 3 weeks na wɔyɛ dɛn ɔkɔ na wakyerɛ saa nneɛma no nyinaa mu ɔmaame wɔ Ghana wɔboro mfie 60 wɔ pension so wɔ pension deɛ a wakyerɛ sɛ wo na ayɛ dɛn wohwɛ maame no nti wo na ahwɛ maame no deɛ maame no nhia sɛ obɛhyɛ any financial ayi biara wɔ Ghana ne amana yɛ de aba na mmom sɛ wo maame ɛnyam pension age deɛ a na da me sɛ wotumi yɛ adwuma sɛ wotumi yɛ adwuma sɛ maame no tumi show sɛ ɔba a ɔyɛ dɛn ɔbɛkɔ deɛ na kyerɛ sɛ ɔba ɔbɛkɔ ɛyɛ sɛ maame no wɔ bia financial ties bi anaasɛ company ties bi wɔ Ghana anaasɛ family ties bi wɔ Ghana ɛkyerɛ sɛ ɔba no ɔbɛsra wo a ɔmbɛka ɔbɛkɔ because biribi wɔ fie a ɔreyɛ ɛnyɛ kurom a ɛna ɔba abɛka abɛgye n'abrabɔ biara biribiara so ate asɛ OPD Matias Palo I don't know wobɛtumi ayɛ saa visitors visa ama wo maame saa nti yɛkɔ so no na yɛka biribi so
na yɛwɔ maintenance so na yɛwie maintenance nti sɛ yɛka accommodation sɛ wɔte ase accommodation no ɔreba no ɛhefa na ɔreba abɛtena ebia no baabi abɛtena ɛhɔ ɛna third parties bi tuma san yɛ de aba mu ebia na anim obi ɔnum abusuani bi ɔwɔ dan ebi ɔwɔ 3 bedrooms ɛwɔ ne kunu pɛ na ɔwɔ nti other room ɛyɛ dɛ ɛwɔ twɛn nti sɛ room foforɔ ɔwɔ twɛn a ɔde a ɔbaa bi tuma ba abɛtena hɔ ekurom aso sɛ ebia mmerɛ mu no 1 room nipa mmienu bi tuma yɛ dɛn adam depending on fie a wɔn ayɛ dɛn wɔn adie anaasɛ yi nti sɛ mfa sɛ obi a abɛsiri so no 3 bedroom so a wɔn bɛtumi akyerɛ sɛ ebi a na ɔno yɛrɛ ɛteɛ wɔtumi aka sɛ ɔno yɛrɛ dadaa baako mu aka dan mmienu wagye aseɛ ɛna da hɔ kurom aso living room anaasɛ wɔ hɔ ɔkoraa no yɛyɛ application yɛtumi ka sɛ ɛyɛ classified as other rooms wagye aseɛ other rooms other room wɔ one ɛna ɔso yɛ hɔ to bɛtumi afɛ nipa na yɛde atena wɔn nkyɛn abɔ lɛta ato so asomasi mmiri no me na mɛbɛboa no ama wɔayɛ dɛn wɔn nso yɛ dɛn ɛnya baabi atena na mɛboa no temporary ebi ɔtena afɔ ebi a 1 month anaa 2 months anaa 3 months a ɔno nso ne nsa so no so a bɛgya no kwan ma yɛ dɛn akɔpɛ no deɛ no nso yɛ dɛn akɔtena hɔ nti na opd scenario baako ɛno no sɛ wɔn nti sɛ biribi wɔ hɔ a wobɛtumi abisa afa mu wobisa fa mu wie a mewɔ other scenario so a mɛsa de ato edwa na ɛno nso aboa nkurɔfo foforɔ a ebi a wɔn no wɔn anya mmaa ha anaasɛ wɔmfa saa akwan wei so ɛna ɛbɛba nti saa scenario a memaa yi sɛ na wopɛ sɛ woba a yɛabande akwaraa no a wotumi yi so saa ɛno ba so papa no so wɔhwɛ ne bi ɛna ebi a papa no ɔwɔ ha no ebi a wɔnya ɛyɛ terminal illness bi yàrá no de no da hɔ ɛyɛ na wɔhwɛ nye yi so agya sɛ ɛyɛ na wɔhwɛ nye yi ebi a wɔntumi nyɛ hwee nti wɔntumi nhwɛ akwaraa no nti ɛsɛ woba na woba bɛboa akwaraa no so agya sɛ na woba ebi ɔda hospital yɛfidi na ɔno mpo na obi a ɔda hospital wɔntumi fidi no yɛfidi no deɛ ɔbɛyɛ na ɔno afidi akwaraa anaasɛ ɔde akwaraa kɔ sukuu ayɛ school rounds nti ɛno nti na ɛsɛ maame ɛtumi yɛ application no na ɔba na ɔno mmom ɛbɛboa ɛyɛ akwaraa no fi sɛ ebi a papa no ɛntumi ɛnsɔre anaasɛ ɔda yareɛ mpa so ɔntumi yɛ dɛn ɛnyɛ anaasɛ papa no ɛwu papa no wu a afei so automatically shift from na ɛyɛ dɛn ɛba wo nkyɛn ɛna ɔba saa a wobɛtumi evidence abɛhyɛ sɛ wobɛtumi show ɛyɛ death certificate sɛ asomasi mene na ɛwo akwaraa wei na ɔne akwaraa na ɛwɔ hɔ sisi akwaraa no ayɛ mmɔbɔ ɛsiane sɛ papa no ayɛ dɛn awu ɔka baabi ɔkum so nti sɛ mena meboa na mɛhwɛ akwaraa no nti na mɛyɛba ɛno so wɔ hɔ ɛna yɛwɔ sɛ ebi a papa no so ebi asisi akwaraa no ebi a wɔnya yareɛ kakra adwene mental issues ɔnyɛ stable wagya sɛ ɛba saa ɔntumi nyɛ dɛn ɛnhwɛ akwaraa no nti na woba na wo so ayɛ dɛn waba abɛsom na moatenatena akwaraa no moaboa akwaraa sɛ bɛyɛ akwaraa no so bɛnyɛ yie na wabɛyɛ ɛyɛ citizen papa na wɔmbɛyɛ burden ma society ɔmmɛha mo wei nyinaa kɔ ebi akɔfa leta no mu no saa nema na ɛbɛboa mo mahwɛ so visa no so ayɛ dɛn ama so ayɛ dɛn wabɛboa nti yɛwiewie no a mɛsa wo scenario baako wɔ a mede bɛma sɛ na wode aba na yɛayɛ dɛn yɛatwetwe ho nkɔmmɔ kakra all right so powerful and like Frank Kano na me nua ba green apple na obi some question be say me be say lawyer mano na question I know obi say lawyer wadawo mu say ma me ne application be say bi o pese oba na obehwe akwala na home office so betumi aka say okay yeah ma womba na de ebe ye nie okay de akwala na be ma wo Ghana na mom anytime be akwala no so ebehia yen help anase obehia bibi awoye ho no ye be ma wo de akwala na akwa bi a Ghana embassy anase British embassy wo Ghana no mo de akwala na aba na akwala na asan babi mu wesa wo ma me nsem wo Ghana ba ye ma me namba it could be say almost betumi take this decision no whatever ma
Omuntimi enteki sa decision. Decision bit ma take ni say e bia na one application ye. And as a meet requirement no maka say ya ma wo ma. What I say. Ba so mbaka so mo de akra no efri ekromu a e de akọ Ghana. And as a country for so e de akra na koma omaame no hia bibia de na ba de. Mo deny akra no rights. And no mo deny akra no the rights. And a be unreasonable. Some be here crime or a British citizen. If you crumwa, so what an echo, baby. I can't own free of wrong with the chromo passport. Of your crumwa. Indeed, benefit be semi. Bruninian will crumwa. Once you got a British passport, a crown so. Also, you're entitled to some benefits. Or you're entitled to healthcare. Or you're entitled to school. I also could crumwa. Na yɛn nyinaa nim sɛ healthcare a ɛwɔ kurom a yɛde ma yɛ no ɛwɔ soro kyɛn yɛ kurom anaasɛ outside nso woyi akora no afiri baabi a ɔwɔ a ne ho tɔ no a nneɛma kɔ yi ma no na adza kɔ baabi a akora no ho ntɔ no a wopɛ sɛ na wɔkɔkyerɛ no no whereby so yɛ kurom ɔyɛ wɔ kurom ni nso ɔyɛ okuro de hyeɛ ɛno koraa no nkyɛn no akora no ahada ɔnyini a ɔkɔ school wamake friends wɔ ha wɔyɛ integrated wɔ kurom a kurom a culture biara yɛ den ɛwɔ kurom a biara ɛna wafa mu ɛna afa mu na wɔsi meyi akora wɔ afiri kurom a ɛna nakɔto baabi a ɔnnim anaasɛ ɔmfiri so ɔfa akora no passport mpo a ebia ne yɛwɔ no Oxford ana yɛwɔ no London place of birth ɛwɔ na wɔ awɔtɔn akora firi ade na kɔ baabi no baabi ade ne kɔ no na akora no firi oni adamfo bia wɔ onim obi a sɛbe aha na onim obi ne pakoro no sɛbe wu anaasɛ wagya ne da no anaasɛ wɔyare na Ghana na wɔde me kɔ no ho ana menyi no ɔmo sɛ bia me maame wɔ maame ne maame ne ntenae na sɛ me ne maame na tena da mpo ɛna me wɔ asisi ekura na me nam fufuo nyinaa asisi ha na ɔmo ɛde ɔmo hɔ aha na ma start ma disua okɔma biribi akɔkyinja ma me curriculum na ɛwɔ Ghana na ebia ne bisa na David. Mama struggle. And a bank ransom one, very lenient. Into the writing, I say, Jenna, and I say, I will follow more Ghana and say, the right application. Now, documents, Papa, I can't. Now, I let me repay at the amount. Lord, Nyamishiro, Ofrephobia Basona, my picking the answer na meneno ebetum na webisa na question I said wo no de bemenya no na asem ya ebisa yi ebi ato obi na me home office for say am so court na am say issue one the court issue no as a home office for hu say as no kra bi ni ne we no hunti home office for say sa de ade no mfa nkwala no nyina enkwantena Ghana wa bla nkwala no so mo ye British aban ne nkwala na home office say on fa nkwala no ko back on from Cotton Ghana. My many catch home office for say, Nkola is a hand on moti or master at school or more peke in maybe back community. Namuka say, young for Monka. I think say, and you're right. But I say, no means it's more on fat Akorano winning and caught back to Ghana. Anytime I'm business and still now, I'm to me, I still now for Mokana. But I don't know. So we be come for one half, you know, young fat or fluff, you know, young fan and two. Now, yeah. Go. OPD medasi. Ebi ana maame no anase nipa kro na woka no. On show bibi na yeso show. Omo timi nkase yam fan kra ya wo mu a enko. Emfri kroma. So we prove all the documents say nipa no no we no kra papa ne British. Do no we and ekita pages book I say nkola no yede. Jebata akwa sa papa no deny say obaji book na mankwala no I say on ma mini ewo issue nti on pese o se oji mankwala na ma mini be gina so agi nti on pese obaya mo to ma mini na force say o prove everything evidence e say akwala na papa number we prove ni nyan so awie matter afi na matter of questions that means enkrani enkuta ekroma nkrata no yet
Yes, omunkita. Because I feel not because onkuta kroma nkata ja is on British. Ena a kroma ne awo nti e dia binya birth set. Birth set birth set interest we British. Because obi timi be kroma no ne nkata no awo. Owo a je okuta na abakra. Nti nam se wo maame no ne nkata no ba so ne nkata. Nti se wo se wo ne obi awo. Ne papa na wo ye ne bi ono ye British a. Ezi papa ne timi san man kra no. Ansa ɛna nkwa na adwuma to sɛ ɔmo yɛ British anaasɛ so sɛ maame no ebi anka wɔnya papa no British passport copy sɛ papa no nie akwaraa no birth cert no papa no din sɛ agu so deɛ a na ɔmo deɛ ɔyɛ dɛ ɔyɛ case bi sɛ no technical wobɛhu lɔyafo a ɛno bɛdi nkɔmɔ akɔ akyire ne ahwɛ kwan yɛbɛfa so a ebi ɛbɛtwerɛ papa no ɛne papa no akasa na yɛhu no de kuro mu sɛ ne ba no man sɛ ne ba no mu ɛnyɛ saa ebi ɛde bɛfa kwan awɛ so amana kɔ yi ne ho ano anaasɛ kɔs ankora no ɔmaba wiase ne sɛ ɔmunya papa nti bibi sɛ no ma mehu na yɛne ne mo nkɔmɔ backdoor why na yɛhu no deɛ ɛde aboa no powerful ma me nkɔ ahoma no sɛ na afei no yɛmfa ɔno nso no deɛ no ntoa so yɛwie ana yɛahwɛ second scenario no na yɛafei deɛ no nso atɔ so aha yɛ Rainbow 92.4 FM medin Nana to Jago Opi the second, Osha Umbrella. 53 minutes past 9. Live on UK inside Rainbow 92.4 FM. Live on Facebook, Rainbow Radio UK, Rainbow Radio UK. Also live on TikTok, OPD Radio on TikTok. Ebusia, good morning. Good morning. Bla pay na what to say? Na mo somewhere. Adom no do so bon sam na mi gwa so adaw ma yentio. But my question is, the lawyer cheche my keke. Na ma worry, but me jai a worry. Na me no be awo. Nkwala me ensende that ansa na me be worry. But masa ko worry ni pana e kan se me ne no wo yen. Me de na be krum ha si. Na sa me mana omo Ghana no a me kese me kofa omo ba no. Sa nkwala no. Me yere ne ba no the 2.5 ne bae na sa nkwala na mo me su mi wo indefinite se me pese o mo kofo mo ba enkwala no eden visa na yede enkrata na yede be ma mo be ma me die ni bi na me yere na masa ko ware no ni die ni bi eno mo de be man that question na nkam pese okay law wada ma intiwe yebra no de odi aba no de wekan yo OPD meda wase meda yenua bema onso ana me papa obi sa question meda na say very important question now if you say no wa say enkra no mu yo enkra ne ye womba ekroma na abeduriye na situation bi ebaare ana circumstance bi siye na sebe okoware obi what I say no wako back no was up about wo yira wona na wo mame ensa na ti ehia za obekire se enkra na ye wo ma because wo na sise wukuta asetena afebo awde no mood a obetimi da boa nkra no amoma den omaba ana se omunye no obeboa enti sise no anse obekire se omane nkra no na se mpre bebre no se wo abotire na akofa wo ma ba yeah, no person will show so responsibility. Because when I'm doing say be a own kwa and as on kwa na want to be fan crown there and crown on what Ghana that I don't know feel now before. So much one be born if you anka a series to much me at no man edra. Among the reason why I say over fan crown to my babuch and the new free Ghana family. Because of what all these years into Montrose and now on much Kruma Kasa. Omo school ho omo na vo that means any problems on but continue adding at ne kro no so nti ho na eza wo say ampa ebia mo so responsibility ebia maame ne nkra na brabo mbiem ebia maame ne den enhwe wo mu biem ebia maame no me ne jaware no wadwane afri kro no so otu kwan yi ne hear about and as a maame say we waka baabi now in your contest no nyame adaroma enkra na maame so ayeden abepi kroma anwa nti de hia za obetumi a kire bibi se
nkra no mo ye mema o the best set betre odin go so maame ndi go so ampa o ko ye best set sometimes on be hard wo so aka say best set na e bia na amafo die bi nti say biometric die bi dia e na akọ biometric na bia o de ye sa registration nti ba BBC a enye mem te say bia baptismal card nkra no san mo bo mo so a tete die ni bi wo ho anasa akra ne ye ko wo no kra ne nze mo sa we card no sa health health records no udin wo so ye bisa akra papa di na udin wo so maame di wo so tete nema nti mo bagye di say e bia nkra ne ye o ma mpa now the bebo akra so ne say maame na wo nkra so ne sebe sisi wa ba abu kire wa ha nti anu ntina muhia mo ma no de wo mo nchen because mu nyina ma be diploma ba ko ndi Ghana maka say maame na anas papa no wo Ghana nti onhwe ne yere onhwe ne ma so aja say nti anu na ye advantage kwa mo say mu mienu na ma de ma be diploma de wo hia so betuma kire say nkra no mo ma mpa mutumi kire sa relationship no so mo ye mo ma mpa nti free na ekoi say wo sa prepare so do mo ba mpa dia shase na eso generate communication senkra no anyini kaka so mutumi kuta phone di nkoma eno omu ni nkomo nipa kro a wodi enkra no omu osisi nso no eno nipa kro ni nkomo o me ma no mo te sen mo ko school sen make sure say terminal report nyina ye ma obi nhunu nkra na disuam yes wo nkra na brabo school fees wo na wutua enkra no omu ko checkups at the hospital wo na wutua bills hospital for no ono mu nkote hundi ampa ndi dru say wo ko fa nkra na ba and I'm saying social responsibility ninti and as I'm going to do recruitment ninti no e be here letter from school na school na trace o e bia o and crowd we ebe school ha say na yenim se o papa ni o papa wa abro kire bia ni di nkomo mbre bia nkita ho ya mo obusa about nkra no ma disu e kosen bibia concern no mo stages no obusa school fees and na say bibi na esi etua papa no ba betua o keep receipt enyina so munya letter from school ma baboa so GP and I said Ghana dem fancy be a hospital no more and as a clinic but I private hospital no more hospital no bit mama let say be an crawi form mpomodi hu a papa na ya na otafre ebisa say kware ba check up the course and I say sika bi o bills bi o wona aye den utua emma wo mu ene sanem na be di adanse unya letter so free sorry a church and so better say bia o letter we if you bia Christ Baptist Church and I say St. Anthony Catholic Church what Brownie we say ahana nkra we de eba asori e bia saat mo papa tukwan no na ha no ba asori and I say o maami tukwan no ha no me de o mo ba asori nkra no mo do mo hye Sunday school and I say activity church activities na o maami and I so papa na ye time ni kita ho o ta frɛ e bi sɛ nkra no sori we mo ti sen because neja e bia o mo nana ona na tim do mba asora na ona why old untimi ma asora nkwa ba asora na mutimi ba Sunday bi mba omudo mo sha asora nim those nema no ebe collect nim na eno sa nema we tima kire so responsibility eduru ba bia den kra so a ye lawyer fui yetimi employ na say employ ayifo social services for their social worker obeku fee be akra nete ne ntiyem akofa ne note akra no what ye and I say school okotwitwa school nim e bia buildings no ne environment no say environment no li otene kra no eye yetete akra wo beboa what I say ne nyina no yetibde kan na aboa na wakofa o manaba nti menua na say okohye abuza no I had to say the whole topic in mathematics on never be pie then it will mumpa a babuao. So be bitch what you be ma obetima frɛ no book appointment with a year receptionist no now book appointment na omo at watch time I bit my day and we didn't come appointment no per telephone one or open zoom with the bit kasa e wo zoom am ho yanim nti ni nyina no ya wa ase e beboa ti be bitch what you be ma obetime afrɛ na yɛ di nkɔmɔ actually medase manu asi opd okay lawyer that's the part church mu ya so dia man na ma me kwa homo so bi na ben fa na scholar what me offer 02082260484 02082260484 020
82260-484. WhatsApp line is 0777-1950-989. 0777-1950-989. And your WhatsApp number over to me. After no so ya just no hello, good morning. Good morning. Hope you didn't know your friend. But I want to say. I don't know if you're Janine swimming pabo. Wow, na Mufia, na say, as a Christmas, and as I have, no. My wife will say, I'm say, Christmas, and I'm sure I'm a say, I want for blowing a diamba. And I'm console. Mati. Yo. Loyalty, whatever, mammy, ain't you, whatever. But the patrol, the book, dear. You know, the patrol, you, Emrana, last, and latter part of last year, a bar said, we are you need not see a map, relative status. 5 years, that's a ultimate now for 13 months. Does it apply to EU, a kunu, and I said just for EU family members? Okay, yo, Midasi. Sa, you look around your kind, and you say, what you can say, years na would 13 months, I know I could. Ye say, English, I won't quite your idea, no. Na, what me at na a boom, 13 months now, and I'll qualify for that. And now, question me answer, I apply for a year EU, a form. I apply for EU for. And see, on say before say you be free president mono. Say worry after Brexit, no application and yet under EU for you. Even though worry EU family member, but over be appendix FM. And is a worry before 2020 31st next year. Then no ona odiano eye strong from worry after 2020 31st. So I just say, and he said, worry after 2020 31st, who application, even though worry EU member, but application, under appendix FM. Right. In patrol, I'm running there, 30 months on there, and can't EU partners wrong. No, say my oppressor that still not under EU. Say my oppressor to nerve is the 5 years of Chroma. So not you say or continuous stay live continuously for 5 years number or qualify. But what I say? Now 30 months down the year can unzo bi wa na wa firi Chroma. No akwatra ba bia na wasaba and as we went me and say what continue na kan no na ye finchim say 5 years in years or wa. No mbaka say ebia wa ha 13 months no straight out of 5 years na utimi eden e qualify say unya preset na ma 5 years and 5 years na so utimi di no anya like 5 years so na utimi di sa wa fe bo na wo sa 5 years na bia also 30 sa months no etimi eboa utimi tena abomu a ebeboa na make sense lawyer say patrol it is OR 2020, right? Now, as a trano, or refuse to now, court, now, win that's as a trano, about 2022. And then what qualifier now? As a tramo, as a trana, a time, you just a trana mound, a diamond. What I say? Because you're granted, so you're granted. Time a granted one, and you're there, and I then. You did at the amount. And you say date when a granted a year, because a granting maybe 2022. 2022 a good paper so. In 2022, no, na say, on now was a so for 5 years, and I saw one so. So I say, unless say, ebia, ukunu, an hour, you know, or whatever, before 2020 December, a year 31st, no, or whatever, no. And maybe our Babet in a Krumwa, now but maybe our retention of right. Then the watch say,
man me na ware for 3 years, me na tena them 1 year. And no crown after that, no, you need to show say one kasa no what na krom continuously for 5 years. What does it? And so not matter indefinite. Leave to remain. Patrick, Frank, you can Matthias, but them say, and maybe a terminal, Uncle Ben, the car say, and that oh worry you know, and a static, and yet die a grand deal. Patrick, Hono, confuse you, Kakra. The man confuse you. Difference a woman say, what? Oh worry before 2020. Oh dear Uncle Ben come out. And you know you're under EU law. But se nipa no ware after 2020 no kuta EU ni makra wo applicate under appendix FM into we different. But wo ware EU ni na wo ware before 2020 December 31st no. Uncle Bed no ekoma o qualify a date of marriage. What does it? Patrol, them say you are contradicting my question. You are bringing foreign material to my answer. What I mean is, oh worry, Uncle Ben Beka say, oh worry you need 2020, and on a static, and yet that you granted. Mate was here. Now when you say honorable T, when you say and no one our program so. And it's a busa question na. Esi educated wo ya answer, ni answer will be also what the other side. So what I say. And to who busa say, who worry before 2020, and maybe you are not say, who worry before the relevant date, 2020, who worry before 2020, 31st December. Who the any area from the date who worry. May you are into wo dear no say wo worry before 2020 na now EU ni na ware na wo dear started from date of marriage said the Uncle Bear kai no me wi all na me ka the other side say obi o ho a ono worry after the date even though worry EU ni but application be under appendix FM to wo no Uncle Bear dey no enkom ma say di pakro no but say wo am ne wo ka say wo worry before relevant date no wo worry 2020 before 31st December na wo dey no your date of marriage you ano So, and a date of marriage now, I'm a qualifier now. I'm not granted 2022. Still, I'm a qualifier now. Because worry before that the son was some down. What I say? What's some down? But the difference I'm person say aware so say. So o person wo indefinite leave to remain na. Emrando so sa kire say. Yes say what na krom will continuously for 5 years. What does it? So in your case, you say, Ebia, untina krom for 5 years. Untina continuously for 5 years. Unim, Babe, what you mean? That's why I'm talking. Nkofo gusupa muso bia so pesa o kire na adwo nti then that time na friend me na me check why I think say we dey nka wo office anka bebo pa o na answer of office line na nka umbi Meko Frank. Yeah, no baby windows ni amo na ja why ma yam sure pa say what ya okay yam fire next caller na into us so awo ho Abapajina, sorry, well, for WhatsApp one. I'm saying calling just for them. Yeah, hello. Oh. Abapa, sorry, why not? We just watch it for them. No, what to say? Me pacho boko, me pacho me chaloyan to say. Obia we ya. Obia we and bring a day name by a train. Mati. Loyalty. Me pacho me friend ma busa asembia mama downfall. Oba kromo hano no the edin fufro nearby or the edin be nearby, but obedru hano moba be any win or society no. Na to see our person any naturalization, name kola no so via our British passport. On one case to indefinite leave to remain. Into also person who say ebe hana na say ha. Okay, lawyer you are no. That's it. Hello. Obidi. Yeah, Lord. What's it? Yeah, mete. Yeah, wonderful. Until or the din for front then a buy
ɛna wabɛduru na wasesa ne din sɛ ɔsesa wo din a deɛ ɛsɛ wɔyɛ wɔ application a wobɛn sɛ ebia na wɔn sɛ wosesa wo din a wotumi de fa mmara kwan so ebia wayɛ affidavit bi anaasɛ ebia deed pool bi na ɛno ɛna ade bɛkyerɛ ɛna wontumi ntwa ntorɔ because ɛsɛ wotumi ɛka nokorɛ ɛkyerɛ wɔ mu nti ɛsɛ wonya biribi kyerɛ sɛ obi a na mede sei mebɛduru a na masesa me din nti simple as that ɛsɛ wotumi akyerɛ mu na mmom no nkɔmmɔ bi wɔ so a yɛnni no wɔ ha so ate aseɛ nti yɛwɔ ntentan no so nti ɛdeɛ nti na ebi a wosesa wo din wosesa wo din kɔ no ebi a woyɛ application ba no wosesa wo din ba waka da so wasesa ana afei na woba bɛ wo naturalization afei na wobɛka so ahu nti nneɛma no bi ama nkyerɛ nti wofrɛ ɔba dɔ a na yɛbusa mu yɛne yɛtumi akyerɛ wo yie sɛ bɛyɛ a ɛnɛ no afidie no so ayɛ hu so ahu no yɛankɔkeka nsɛm bi a wae Abapa wote me pacho ana me nti wo office a nanka yɛ na yɛka but so we change you know so we change you know say or your own kratas as what changing the dia that means no there any problem because we be there and support it and based on applications previous applications why you have a permanent o ka almost what change you and I want I feel I'll be doing now so until yeah okay ɛyɛ na wafrɛ na yɛne watetwem nkɔmmɔ ɛwɔ office abusia anapɛyi live on Rainbow 92.4 FM yɛgusa yɛde dwumadi ne bɛ lawyer Franklin ne tetwem nkɔmmɔ no so ahoma no so ɛyɛ yɛmaburo yɛ deɛ ɛkɔ yie ma deɛ wɔ abɔ ewura mu yi deɛ na ho te sɛ Adam no does bon sem na nugu so adawo ma yetio ma yentio yo me pacho we de me say kwa ni lawyer kan na no bebre na pacho emfa de kan no ho emfa de kan no ho wo wana fa ho kakra fa de fa ho ba emfa ho yo ire yentio yo me pacho ye nyina ye wa ha me ne me mo fra na it say for Ghana me wo Ghana passport mo ni bi inti also mo je visa na ma send visa ne say visa na be no here invitation letter from Ghana obi wana ansa na yet me they apply for the visa ebi yem painful ebi nso yem mofra nti na just wo kire ma nkwara ndo mukita on British book no na me pa tell you nti wo moko Ghana mehia visa right visa yeah okay nti na kese ansa na mbaji visa no wo bi say e wo so munya approve letter bi free Ghana kese o mo ba Ghana nti ye mo visa ansa me pa tell you okay lo wadawo ma yeah me nua ba na kan no I'm saying pe one meeting nti me kasa de lo yenti mete park kakra na ebrekrebekra but mete say enkra na efiri kromu a mbuta British passport ebikra ono ma me do Ghana passport but omo ye kromu afọ nti se wo kọ Ghana na se obi okuta British passport bia no se wo Ghana passport sa ka wanza Ghana ye je dual citizenship ebom se ebia kan nkra no wo Ghana passport dia omo kwa no anzo mo de Ghana de na kyerɛ na omo kɔ omo ba be wura mo no mo de ekruma de na kyerɛ na gomo wura mo nanso enam sɛ nkra no ekuta British passport pe na omo ni Ghana de ka ho no ɛyɛ sɛ okɔkɔgye Ghana visa because ufiri okrom eko bi krom so nti aba ne saa na ɛyɛ sɛ ma opɛ obi wɔ Ghana hɔ na ɔbɔ letter say bi on na man grand invitation letter ebi a omo nana no because also ebi ama no ana wo fa wo ana wo nua be ma wo obetuma trese wo oyomo uncle na enkra no ba ene omo uncle abedi eye bronya ana say ebi a Easter ana say wo mo ba akwamen ombuso ba no ba be chia
ɔmo ɛna na anaasɛ ɔmo wɔfa nti ɔmo ba efi hanom bɛyɛ dɛn ɔmo bɛtena na ɔba address na hyɛ so ebi ɔmo ba hanom ɔmo bɛtena nti ɔbɔ saa letter na ɔde aka ho na ɔde akɔ Ghana High Commission na akɔpɛ visa ɛwɔ hɔ sɛ wotu kora akɔ Ghana na ɔmo de stamp na bɔ ma ho sɛdeɛ mɛmɛ pɛ sɛ mɛbɛ kurom a anaasɛ Ghana ni pɛ sɛ ɔbɛ kurom a ɔkɔ embassy ɛkɔkɔ gye visa sɛ ɔbɛ visit n'abusuafoɔ ha no saa na wɔso wɔkɔ Ghana a wobɛyɛ dɛn ɛyɛ sɛ wofrɛ anaasɛ woyɛ saa wonya saa letter no ɛkyerɛ sɛ ampa wokɔ no wo so nkɔyɛ bɛɛden ma Ghana abɛn anaa na wokɔ a adebia wɔ baabi yɛ dɛn ɛkɔ serɛ nti wo so wokɔ Ghana nti mpakyɛ wo deɛ ɔwɔ no meda ase bebree na mmom mepɛ sɛ anka mesɛ bisa sɛ sɛ mmɔfra no su akora still ɛwɔ sɛ ɔmonya invitation letter from Ghana. Is that correct? Sɛ ɔmo su aba wo panyin na wode ɔmo kɔ so ahu nso ɔmo su paa yɛbɛtumi abɔ letter no de afra wo wahu anaasɛ yɛbɛtumi abɔ sɛ o nkora no ɛba Ghana abɛsrae na mmom de pass machine na de ɔmo yɛ dɛn ɛɛba so because this and all could just say the woman said one man crown you invite to me to know why. Okay. You made that baby. Mo. Bye bye. Bye bye. And to cause I know to rice pudding and shame. Now I'm okay no ready. Why? Yes, I did was shit. Okay. My family next caller na me dey odi me chia say my for not to age so down before I come and I said me never kasara my main camp for BWF solicitors and for money pay. E we say on kata some koyi why stranded a banner kata somewhere Mr. Mekan for BWF solicitors among but modern na brain na catching a young boy na won kata some in the moon. Okofa baba okofa unebi okoware anasa okofa yere de naba mpacha opese ofa mra kwan so de yes anyime na BWF solicitors e wo de mo na no pay but modern na hwehwe cha kwan na friend I was 020 849 37340 020 849 37340 eno en office line offer na no po nyibu ewi ye beje osune enu adwetwe nkom obetumi afra nso na book appointment se deba yebenya time ama won ko na yetie wasam na yede wasam no so de edidwuma de ama but modern na hwehwe ye kira kwan ewo 4th floor Annan House 4th floor Annan House 214/218 High Road 7 Sisters wotumi so agye postcode de ahyɛ wo Google Drive no na wo de drive aba your whole location no metwe N15 4NP N15 4NP and a postcode a wo de bɛhyɛ wo Google Drive no wo de allocate in na oba ye bɛgye office so no ya bo wo de su na ba ya wo bepie no wonim ayɛ sere ɛnu ɛyɛ power of ɛyɛ BWF solicitors anope ye hwɛ onim sɛ wo bɛfrɛ ne no atwetwe nkomo yɛmin hyerɛ good morning. Good morning, OPD. Hey, OPD, me no official. Happy New Year, too. Oh, imagine I say, I bro na there my initial. Eno antia, eno ananka me ka no, eno antia. You see, the one from bring there mind the obedience so achieve here. And I want to say, powerful. I told you the way madam to be asem na me be man. Okay. Me pato our biometrics for efficacy. Na so mo bookie no mo bookie for train yaman like ticket or the call. Now on for drive to na a man na agena 22 say I was a driving of a train na go beti me de the car na ko. And na two so me pato Madam for this way na EU ni bia or na say woni bibi ma yenhwe first one won na eya na wa second one na nti na wo chema woni pa no oso so the car no call won beka say like say me pacho na or so ma bookie ticket because of or share na Eunice no ma bookie ticket amana for train. Oh, okay. Yeah, to say I'm why confused say anyone say or driver car na and I say so one factory na e dey create any issue be amano. Okay, lawyer, wadauruma yenti Obidi. Ayo me da say any question. Na den the bookie
man train man because train you man will yeah continue to book train amount. And you will be an okoye okobon nsa no e book train man. Nti mm ebia na okọ request ya na aka be binti e book train man. mm So I can say minim de mm oka into e book train man. Ebia na say wontimi nye bibi nti e book man. So mm well you so na biribi ansi a biribi ansi cause kwan mm afa so ɛbɛkɔ deɛ sɛ obi nhu na and the mmom oh wow say waa baabi a wokɔ no so no ebia sɛ ɔdwene parking ho ɛne saa mm nneɛma sɛ nifa na bɛkɔ parking mhm because baabi ɔmo yɛ ade n'ankasa no ɔmo ama train ticket a ɔmo expect sɛ ɔmo car park hɔ ebi kɔ a baabi akɔ no na parking ni hɔ ampa nti I would mm advise sɛ yɛama train ticket a ɔnyi so ɛbɛboa no sɛ nso ofi sɛ car no drive na ɛyɛ convenient ma no deɛ a because train ticket no sometimes mo ɔmo ayɛ bi a wɔn ani afi yeah a wɔn anyini anaasɛ ebi a obi wɔ hɔ e a bia nipa no so ɔno nye abɛyɛ juma request na sɛ ebi a ɔwɔ disability bi mm anaasɛ ne ba bi a wɔbɛka no ho ade bɛba ebi akora no ɛwɔ disability anaa ebi saa nti menim deɛ ɔkɔka yɛ a yɛma wo train ticket no mm but yɛde ama wo so a hwan ne ama no train ticket ɛyɛ free a wobɛtɔ fuel abɔka so mm ahu obaba what Mebaso. nti plane ticket mobile plane ticket train ticket ne deɛ ka me nkwa na nka onyusu na enye we sɛ be ya sɛ lawyer kan na bia oni nti ɔkan nti ɔmo de man nti onyusu na complete ni application na sɛ ne bibia yɛnkɔ second question so na afi me fa next caller wada wama Second question and so my friend bi we share EU ni a one na ɛte sɛ aware but ɔmo nyinaa wɔ ha sei ɔmo nyinaa wɔ kurom ha sei na ɔmo yɛ aware no hwi but na ɔpɛ sɛ ɛgye sɛ ɔmo yɛ OPD me comments be as administration sɛ then there was ɔmo de court order to aware no so na sɛ dɛn mekwa de oka sɛ oka ma me sro no kwa me kwa hwɛ me hu ka lo yeah sɛ sɛ wei no deɛ ɛnyɛ wo kora na wobɛkyerɛkyerɛ nneɛma a wopɛ sɛ nipa korɔ no a wowɔ first of all mo nyinaa wɔ kurom a na ɔmbɔkɔ ware baako nkɔ Ghana that's right ɔmo nyinaa so ntumi nkɔ Ghana sɛ wontumi nkɔ Ghana a mobɛtumi ama abusuafoɔ ayɛ dɛn agyina mu ayɛ awareɛ no ayɛ dɛn ama mo na sɛ wogyina Ghana yɛ awareɛ no ama mo no sɛ moankɔ a na yɛ customary deɛ a that means ɛyɛ sɛ saa attestation no a woka no wonya station letter no ɛyɛ sɛ attestation wɔ ɛyɛ sɛ ade no kɔ foreign affairs ɛyɛ sɛ judicial yi no so yɛ dɛn ɛbɛ mu nti sɛ nipa korɔ na ɔyɛ adama wɔn mu yɛn nko adeɛ a saa nneɛma no nyinaa no ɛyɛ sɛ ɛka ho ansa marriage certificate na kasa ayɛ dɛn aka ho nti ɛmra no na ebi a ɛyɛ for documents ɛna ɛyɛ dɛ ka because sɛ mo bɛ mo busuafo na ayɛ dɛn akɔ akɔgyina mu ama mo ɛwɔ hɔ nti monhwɛ mu no sɛ nkɔfo no yɛ the right thing because sɛ ɛyɛ fake a home office for ɔmo yɛ good ɔmo bɛkyerɛ sisi ama waso ayɛ hyɛ nti monhwɛ mu sɛ mo ma ɔmo a abusuafo na edi anim akɔyɛ dɛn akɔyɛ ama mo na baabi ɔmo de kɔ so ɔmo de fa the right channel na ɔmo ayɛ ade no genuinely ayɛ dɛn ɛde ama mo. okay OPD me da sinya me sure me lawyer so asopa oh one that's nka associate be here no aka yen 5 minutes na yɛ nkɔ na yɛni aba Pamela nkɔ nhwɛ na afili wi na yɛ aba lawyer na yɛni lawyer aba be wi Pamela ho na so ne yɛ be wi na afi no yɛ aba back to ho na yɛ di aba be wi wada woma Good morning, OPD. Good morning, Lawyer Frank. Good morning to our lovely viewers. I'm wishing you all a happy new year. So today our topic was on, is it possible to apply to enter the UK with my British child to come and live and work? To begin with, ordinarily the answer is no. But there are certain circumstances that could change this no to become a yes. So as we discussed, I'm going to give you a few scenarios where you could apply to enter the UK if you have a British child to come and live here and work in the UK. So the first scenario is, for example, a lady who came to the UK and she had a child with a British person,
and has left because maybe her visa was expiring, but her child is in the UK with his father, or maybe a British person who came to maybe visit in that country she's from, they have a child, and now he and the child have moved back to the UK, but she is still in her country. So if such a scenario happens, and let's say the father of her child has been taking care of her child for a while and has now abandoned the child, or has now suffered from a terminal illness or has passed away, she can then apply to come to the UK to come and take care of her child. But it is important to note that this is a British child, and the British child is a qualifying child. So a child is anyone from the ages of 0 to 18. If you are 18 years, so from 0 to 17, sorry. If you are 18 years, over 18, you are no longer a child. And if you are just a child, but you don't have British citizenship or pre-settled status or settled status in the UK, you are not a qualifying child. In this situation, we are looking at a British child, so someone who is under the age of 18 and who is also a qualifying child. So if that person's father has abandoned the person, it means the mother now has sole responsibility because it shifts to the mother, and she can prove that she has a relationship with the child by using the child's birth certificate. She can prove the sole responsibility of the child. So when you are making such an application, your application has to be valid. You need to put in the correct application, because if you put in a wrong application, the Home Office may deem your application to be invalid. So you need to put in a valid application. You can prove your relationship to your child by a birth certificate. If possible to, you can use a DNA test result to prove that you are indeed the mother of your child. And when you are making the application to, you need to prove your maintenance. You need to prove that you will not come to the UK and be a burden to the government. So you are not coming to rely on any public funds. How would you do this? You will do this by proving your employment. So maybe you have gotten a job offer from the UK, that the moment you come to the UK, you are coming to start working. You can use your employment letter to prove it. If you've not gotten such an employment offer, you can use your savings. So you can use your bank statement to prove that, oh, if I come to the UK, I have enough savings for about 3 months, 5 months to take care of my child without relying on public funds. And in that time, I will find a job, and then I will still not depend on public funds. You can also use third party help. So, for example, you don't have accommodation and you have somebody who is like, oh, if you come to the UK, I would house you and your child temporarily. The person can write a letter to prove that I live here and I know this person, and when she comes to the UK, I will give her temporary accommodation. The next thing is accommodation. So after the maintenance, you need to prove that you have right accommodation. So for this is where the third party too can help. But it's important to know that there is something called overcrowding. So if you are coming to live with somebody, you need to look at the number of rooms in the person's house and see if it is possible for you to remain there without the house becoming overcrowded. So if the person lives with her partner or his partner, they can occupy one room. So if, for example, they have two bedrooms and then they are in one room, so the husband and the wife who are going to accommodate you, they're in one room. It means you and your child, if your child is very young, you can be in one room. If you are a woman and your child is male, and he's not too young, then they may have to have three rooms so that they can be in one room, you be in another, and your child will be in another. The other situation is if the man has a mental illness, sorry, or a terminal condition, where now you have to come and take care of both your child and the person. That way, too, you can apply to enter the UK to be with them. If he has also passed away, the sole responsibility shifts to you. And that way, too, you can apply to prove that the sole responsibility has shifted to you, and that now you have to come into the UK to come and take care of your child. Usually, the welfare of the child is a priority for the British government. So they will not automatically say the child should leave the country to come and join you in your country, because the child has integrated here. It's the child's right to education, to the healthcare and everything. So they cannot just tell the child,
get up and leave the country and go and join your mother. So it's in such a situation, it is possible for you to apply to enter the UK with your British child to come and live and work. I hope this helps all of us today. Once again, Happy New Year. Thank you very much. Have a very blessed day. Okay. Yeah, yeah, Pamela Diana or the Abaranti. Ebusia, you may go back to me Lawyer Franco and Afino. Meninum I think say your next show no so be take over your presenter na Clado. Na bodwe fufuta ni timu sakola na ene oba betina akunyam. Lawyer Frank, you mean to we na afi yembo na tofa na yen so adawrma. Wede meda ase meda atifo na refo so ase and say na me ka say yeah the scenario back over to us but questions dey be more ama na yeah da na say embre na ekọ na mum meti scenario no a etwa to no kakra bi say obi eso obi o wa na enkra ya ye kan o ma ye akodi Ghana papa no ana ma me no mum ene nkra akodi Ghana na obede na nkra na wo Ghana na wo no woni nkra ta obede na nkra na ye den aba because nkra ndi e wo ha ndi na nka wo ya application ye den aba nkra akodi Ghana bedo do maba nti se ba say ya na akoye very tough akoye den nti ebia just say wo maame no ebia just wo je visa na ebia wo so wo de nkra na ye den e be sra wo papa na ne onu ma ye den enyina ayede aba abesra aba no but ubeduru ha enkyere se wo ubetimi agina nkora no so ayede agye nkrata because ukuta visa visa yintimi mfiri so enso eche nko route fufuro bi aso so oh wow so na untimi oba ne say ya ehọ na yese obo calculation no just on nkrata na budi a na utimi kyerɛ sɛ wo play active role wɔ nkora na brabo mu dia and na afi wetumi gyina nkora nso ayɛ den ayɛ parent role a route so ata sɛ nti sɛ nkora no ebeduru awie o de visitor visa na ba na ebi a officer no wu dia na so abɛyɛ illegal nti o bɛyɛ illegal nkora no kɔ school nkora no register wɔ GP una ade nkora no kɔ school una ade mo kɔ fie una ade mo kɔ GP appointment una wo yɛ na akyerɛ sɛ o play active role ɛwɔ nkora na brabo nti ɛba saa na sɛ nkora no ɔma no ɔmo ampa saa time no to be gyina nkora no so ɛde parent route application ɛgye also wasetena ebi or 2.5 bi na mmom untimi mfa visitors visa no ɛnhwɛkye ɛngye saa ɛyi no so okay sɛ ɛkɔba saa so saa scenario no calculation na ɛsɛ utimi ɛbɔ nti ɛba ɛna topic na OPD kɛde ano asi na yɛsrɛ sɛ deɛ ɛkae wɔ update no nyinaa no so no ti ɔne reform fa mo kotodwom no mo fa ntua na mo sɛ mo hwehwɛ bibia a mo mfrɛ ɛyɛ BWF solicitors ɛwɔ ɛyɛ yɛ line so mo ba mo pa yɛ wɔ 7 sisters ɛyɛ Anna House 4th floor 2142218 ɛna yɛ postcode no ɛyɛ N15 4NP nti wɔba ha ofra woka kyerɛ yɛ ladies na ɔmo reception afɛfɛɛfɛ ɔno kasa ɔmo book appointment ayɛ dɛ ama deɛ ɔpɛ bia no yɛbɛyɛ ama so pɛsɛ ɔba a ɛbɛhu yɛ mu bi sɛ anka bɛ na pɛsɛ ɔhu na ɔwɔ hɔ pɛsɛ ɔba Eunice wɔ hɔ pɛsɛ ɔba lawyer Charles wɔ hɔ pɛsɛ ɔbɛhu me ano wɔ hɔ pɛsɛ ɔbɛhu Pamela wɔ hɔ yɛn nyinaa wɔ ha sɛ yɛbɛdɛ yɛbɛboa mo nti mo ba yɛbɛhwɛ na yɛaboa mo mo kɔ appointment na waba ama yɛne mo atwetwe nkɔmmɔ kama na ayɛ fɛɛfɛ nti adwuma m line no ɛyɛ ebia OPD wobɔbɔ ama na sɛ producer bɛto so na makeka kyerɛ mo ɛyɛ 020 8493 7340 020 8493 7340 na sɛ wopɛ sɛ wofrɛ ɛyɛ emergency no so a 077 1276 1884 na cha so deɛ ana so Eunice deɛ 075 35 81 3910
Charles deɛ so yɛ 07947636037. Me so me deɛ yɛ 07473147 912. Nti yɛda wase OPD ɛnɛ deɛ de bɛsi yɛbɛhyia ɛyɛ da sɛnɛ. Mate yɛbɛhyia ɛyɛ de sɛnda ampa na lawyer mu kɔ yi nso deɛ na waka chanke ben sɛ me ne me production team this year asɛ yɛ bronya no cause bronya da asɛ yɛ hu so asɛ yɛ short man sɛ ana nkɔfo bi wɔ hɔ a yɛ ante ɔmo nka nti na waka chanke ben sɛ production team no yɛsi yɛ ma na afisha pa na afisha pa no nso bibi di akyire wada wɔrɔma okay ebusia ahana mbrema me ko yade adwumadi ni ha medin yade na natoto jego piri the second high rainbow 92.4 FM me sorry so akona me kwa mintumi nko abra mendi BWF solicitors ho adanse mfancho sere medin kankan ya no lawyer Frank aye ni nyina na me fa kakan so nti sere be ya oho beto na won krata sem betumi gyan na so nti me so odinka na frɛ number we office line is 020 84937340 020 84937340 no man yada pa asa honey yazi sugar sin gum nya sam keto obetumi afra emergency line say me bra kan 077 127 61884 mpacho tie ni 077 127 61884 enu emergency line ofra yebeje so Madam Eunice me mami madi na my sister ba kope the number is 07 53 58 13910 and also for Bajo so na woni na akitwe nkon bia so tumi akama postcode N15 4NP N15 4NP or more 4 floor Annan House 214/218 High Road 7 Sisters in Pacho Fee train station mupi na o de on pese o ho ba chewa o de udu ya afre omo nya yira kwa o de upie free train station na wotu oni obo hu se omo abro sign na ewo wenim no so na je se ewo tumi akor bia so tumi akor ebusia ye ko na ye ko ide na je se nyame adom a next week no ye besen hia na ye de nkomo foforo e ho so ye de abro ye ko ye ntie we ti na wan tie nkwe na ye no we dinka makro. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, 7 Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.